يا أهلا. I am Muhammad Omar and this is Egyptian Arabic lesson. Our lesson today is about food. They are eating. هم بياكلوا. they بياكلوا eating. هم بياكلوا. هي بتاكل تفاحة. She's eating an apple. she بتاكل eating تفاحة an apple. هي بتاكل تفاحة. هم بيتغدوا. They are having lunch. هم بيتغدوا. هي بتتغدى. She is having lunch. هي بتتغدى. هم بيتعشوا. They are having dinner. they بيتعشوا having dinner. هم بيتعشوا. مية water. مية. كوباية مية cup of water. كوباية مية. كوباية means cup. مية means water. عصير means juice. عصير. شاي means tea. شاي. هي بتشرب شاي. She's drinking tea. she بتشرب drinking شاي tea. هي بتشرب شاي. قهوة coffee. قهوة. خضار vegetables. خضار. فاكهة fruits. فاكهة. مطعم restaurant. مطعم. لو سمحت please. هاخد steak. I'll have steak. هاخد means literally I will take. هاخد. steak is steak. حضرتك تحبي تطلبي ايه؟ What would you like to order? حضرتك means you in a formal way. تحبي you like. تطلبي you order. ايه what. This is for female. So تحبي تطلبي. This is for female. حضرتك تحب تطلب ايه؟ So حضرتك instead of حضرتك. So if you talk to a man you say حضرتك means you but for formal. تحب تطلب ايه؟ تحب you like. تطلب you order. ايه what. فين السوبر ماركت؟ Where is the supermarket? فين where السوبر ماركت. the supermarket. فين السوبر ماركت. أنا جعانة. عايزة آكل. I'm hungry. I wanna eat. أنا جعانة. I am hungry. I am hungry. جعانة. عايزة آكل. I want to eat. عايزة I want. آكل eat. Here we come to the end of our lesson. If you like this video, don't forget to subscribe and to like this video, and I hope to see you in another video. مع السلامة.